up? It's J Buen Suceso back with another video, and today in this video we're gonna restore our stock pipe. Let's do this! So basing sa mga nakita nyo, medyo okay pa nga siya kasi regular siyang inaayos ng tatay ko. Regular siyang nire-restore. Kada 6 months yata nire-restore ng tatay ko. So by this particular time guys, susubukan ko ako naman yung mag-restore ng pipe ko. So let's do this guys.